أنا يارا واليوم بشرح lesson 3 chapter 4 DNA biology and cell division, and today we're going to talk about meiosis. So let's get started. First, I'd like to start my lesson with comparing between mitosis, as we took before, and meiosis. It's important to know the difference between the two. So let's do a quick revision for mitosis. Mitosis occurs in diploid cells. So I have one diploid cell that are going to produce two diploid cells. Each cell contains 46 chromosomes. How many phases do I've got? I've got 4. Can be shortened in PMAT. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase, followed by cytokinesis at the end, where in meiosis it occurs also in diploid cells, but it produces haploid cell, and the second reduction is reproducing another haploid cell. As you can see, it's much like mitosis in the second division, right? So it's going to be 2 stages. This one is meiosis I, and that one is meiosis II. هذا هو الفرق بينهم. Meiosis occurs in cells that call germ cells. وش أقصد بالجرم cells؟ حاجتين: testis للمن، ovary women. Producing what? Gametes. Or forming. Gametes. What do I mean by gametes? Just like I said, testes are producing or forming sperms, ovary, ova, or egg. We call it egg or ova. So this is the main things that you need to know. The stages, however, are the same actually as mitosis, but they are labeled in numbers. So if I'm going to say meiosis I is actually going to be like this. So this is, I'm going to say prophase I, metaphase I, anaphase I, cytokinesis, prophase II, metaphase II, anaphase II, telophase II, cytokinesis. The second division actually is similar to mitosis as I said before, but the difference is in the beginning actually, and then we're good. So yeah, let's start with meiosis. أولا بداية الانقسام مرحبتي بمرحلة interface، وهي ما قبل البدء البروفيز وذولا، صح؟ وما يجري علينا. We took it before. We have, the G1, the S, the G2, growth, DNA, blah blah اللي هو المهم عندي هو I have this chromosome. Let's say this is from my mother, and let's say this is from my father. Yeah, this is chromosome number 1. I'm going to take another chromosome actually, and this is another chromosome. Be alert that actually we do have 23 pairs, but I'm drawing them in 2 pairs actually. So because it's going to be harder to
راح يصير لخبطة ما أقدر أرحل كذا، فبرسم فقط في زوجين. المهم راح يصير عملية duplication، فراح يصير شكلهم مو غريب لنا هالشكل بعد. سلسلة كروماتيدز راح يكونوا موجودين. تقدر تسوي كذا، أو زي ما في السلايدز. ثواني. تسوي كذا السلايدز. ألاحظ إنه مو راسم لي زوجين مثل ما سويتني، لكن هنا I have 2 centromeres. centromere هي اللي تدل على عدد الكروموسومات. فهمتوا؟ فيعني إنك تسوي الكتاب أو السلايدز أو تسوي زيه. أنا سويت كذا حق أحسها أسهل. أوكي come on let's start. مصطلح مهم لازم تعرفوه، في حاجة اسمها centrosome. ويستوي على شيئين، هو عبارة عن centriole microtubules. المهم جاي يعني المفروض نعرفه، بس حبيت أذكر. طبعا في عملية الانترفيز راح يكون كذا، راح يصير في duplication للكروموزومز وبرضو سنتروزوم. يعني هنا السنتروزوم موجود، راح يصير 2 وهذولا بيكون كذا. طبعا ما راح يكون كذا في الانترفيز، راح يكون عفس الوضع، راح يكون عندي بروتينات ملخبطة وده، يعني راح يكون كذا كأنهم كذا، راح يكون عفسة. بعد يصير duplication وأبدي مرحلة Prophase I. راح تترتب عندي الأمور، راح يكون كذا. خلينا نسويهم كوبي أفضل. رتبهم بس ما نبغاهم هذا الترتيب. كذا. وعندي centrosomes صار عندي duplication. nuclear envelope يستعد إنه يختفي. breakdown. الفرق بين البروفيز هنا، البروفيز اللي في عملية الميتوسيس راح تصير لها عملية أسميها synapsis أو crossing over. وهذه العملية جدا مهمة. ليش؟ الحين أقول ليش. الحين عندي هذا كروموسوم مال الأم، هذا كروموسوم من الأب، صح؟ In order to form a new whole chromosome that can be passed to the next generation لازم أسوي عملية crossing over، إن يصير في تبادل حق أخذ صفات أمي وأخذ صفات أبوي. لازم أخذ صفات من اثنينهم، ما يصير ما ذا، ولا ما راح يصير في كروموسوم. فهمتوا؟ فهنا راح يصير فيهم attach. they're gonna attach here، ونسمي المنطقة هذه كيازما. طبعا يقول لي الجزء اللي يصير فيه attach ل homologous chromosomes that are attached here يسميها tetrads، بس ما أدري هل هي مهمة لو لا، يعني نقول المعلومة لأن أحسها فقط مصطلح. طيب صار الكروسن أوفر، هذه جت وصار فيها attach هنا، وهذا صار فيها attach هنا. وش اللي بيصير؟ جزء من مادة الأب بيروح للأم، الجينات طبعا أنا أقصد، جزء من جينات الأم بتروح هنا، فراح يصير عندي هذا الشيء. خلينا نوضح في الرسمة الصغيرة أفضل. هنا
شوفوا هذا اللي بيصير. هذه زي ما قلت بتتمه مع أساسته. فحين بنستعد لمرحلة الميتافيز. استعداد لمرحلة الميتافيز في مرحلة اسمها اللي هي برو-ميتا فيز، والمقصود فيها الاستعداد يعني لمرحلة الميتافيز. بس هذا هي مغرض هذا المصطلح، يعني ما هي مرحلة يعني بس استعداد. What's gonna happen? I'm telling you what's gonna happen. خلينا نشتغل هذه الرسمة. Let's go here. nuclear envelope خلاص بيروح، يختفي. centrosomes راح تطلع الميكروتوبيولز. الميكروتوبيولز راح تباعد السنتروزوم عن بعضها البعض، بحيث ان السنتروزومز راح تصير في الأوبزيت بور، تروح الجهة الثانية هنا. الميكروتوبيولز نفسها راح they're gonna attach to the centromere of each chromosome. راح يصير لهم line up في الميتافيز بليت، لكن مو شكل عمودي زي الميتوسيس، هذا نسميه الميتافيز بليت. طبعا يصير لهم attach لأن في السنترومير في بروتين that we took before. خلينا نرسمه هنا حق لو أحد نسى للتوضيح يعني. Oh, let's draw like this. هذا اسمه centromere. centromere right؟ أتوقع كذا. المهم look عندي خطأ في spelling sorry. centromere وهو عبارة عن بروتين اسمه كاينيتوكور هو البروتين راح يصير attach بالميكروتوبيولز. صار لهم attach they're lined up. في lined up هذا بيساعد له حاجة اسمها dependent ionization هذا بتأكد أو sorry بس أنا بتأكد من المصطلح حق لا أي بالعيد. Ionization sorry Ionization صح orientation متحمسة. orientation لقصد فيها بالindependent orientation هي عدد الاحتمالات كروموسومات ترتب. ايش معنى هذا الكلام؟ الحين هالكروموسوم ده على اليمين كم احتمال انه يروح له؟ 4 احتمالات. كيف 4 احتمالات؟ هذا يقدر يروح هنا، يقدر يروح هنا، يقدر يروح هنا، وهذا يقدر يروح هنا. يعني هذا يقدر يروح هنا هنا وهنا. كل كروموسوم عنده 4 احتمالات. على اي اساس احتمالات؟ 2 أس البيرز. احنا اتفقنا من قبل ان عندي 23 pairs 23 pairs راح يطلع لي 8 مليون. طبعا عدد جدا مهول. 8 مليون احتمال انه يترتبوا فيها. يعني ما راح يكون شكل كذا. هذه بتروح بقطع عنها. هذا شيء كذا 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 تين روحي تحت كذا مثلا كذا. خلينا نسويها كذا بحيث بعدين في الانقسام يصير عندي من عند الأم من عند الأب وكذا أفضل كذا تصير. فهذه هي الindependent orientation وهي عدد الاحتمالات ممكن ترتب فيها الكروموسومات.
وعندي 8 مليون احتمال لأن عندي 23 زوج زي ما قلنا. خلصنا من مرحلة الميتافيز. ما كتبنا ميتافيز. ميتافيز 1 بستعد لمرحلة ميتافيز. عندي تعليق هنا. طبعا في مرحلة ميتافيز راح يكون ثنتين راح يكون فيهم الاتاتش في منطقة الكيازما، راح يكون فيهم اتاتش، لأن هنا لاحظت إني ما سويت اتاتش، هم المفروض يكون في اتاتش في الكيازما. بعدها في مرحلة الانافيز الحين بعيد اشرحها. the bond between the chiasma is going to broken down, and the chromosomes are actually going to pulled off by the centrosomes because of the fibers attaching to the kinetochores. So they're going to pulled away. So now my chromosomes are pulled away. Now what's going to happen is we're going to transform into telophase. Telophase I, which is basically the stage where chromosomes arrive at the opposite pores, like this, let's say. They arrive at the opposite pore, and in some cases after telophase, that the nuclear envelope actually is gonna reform. So it get ready to cytokinesis. So nuclear envelope reforms, and it gets separated by cleavage ferro, a protein that we took before that separates the two nuclei from each other, which is basically cleavage ferro is basically from actin and microfilaments. Then after the separation, the nuclear envelope is finally formed, the chromosomes are going to get decondensed and then go through a phase that's called interkinesis. Be a reminder that interkinesis only occurs in some species, which is basically so it's like an interphase for Meiosis II. Now, Meiosis II happens. Meiosis II is going to be much easier than Meiosis I, because if there is a nuclear envelope, it actually gonna what is the word? Fragment into a vesicle. They're going to fragment into a vesicle, but that's not what I care about. My chromosomes are going to get condensed again. So this is my nuclei. I have my centrosome. There is going to be a duplication for my centrosome, as we said before. This is my chromosomes. This is my chromosome. Let's not forget that. And yeah. So now in Meiosis I, getting ready for prophase, they're not gonna do crossing over, but they're going to the next stage, which is metaphase. As metaphase before, the centrosomes. Here is much more about interkinesis. That said, is like a brief interface, but it lacks to an S phase before entering Meiosis II. So this is the main thing that you need to know about interkinesis. And because it doesn't have an S phase, so the chromosomes are not duplicated. The two cells and produce Meiosis I through the events of meiosis synchronous, just like that. So these are my chromosomes. Immediately, they're going through metaphase. Now, metaphase, they're lined up in the metaphase plate. This is the metaphase plate. My centrosomes moved apart in the opposite pores because of microtubules.
Now they're lined up, and now I'm going to anaphase. See here in anaphase how the chromosomes are pulled off? It's like they're split into a half. And splitting by a half, going through a telophase, two. This is what I will get. I will get this. Sorry. So, you know that oh, sorry. Yeah, wait. So this is my two cells. I have that. I have that. Here. Hold on. I'm going to draw the other cell, or maybe just copying it. Remember, it's going to split into two cells, right? Like that. Copy. And then paste. Yeah, paste. Let's paste this. This is it, really. This is my two cells. This is my two cells. Now I officially have 4 daughter cells.